Hello everyone, welcome to JMJ classes. Today we are going to discuss Untouchable Yes I Am by N.K Hanumanthaiah. You're listening to Jasna Mariam Johnson. First, we will look into a brief bio of the author N.K Hanumanthaiah. His lifespan was from 1974 to 2010. He was a brilliant Kannada poet and a playwright. N.K Hanumanthaiah was known as an Ambedkarite poet, because his poetry is deeply influenced by the ideas and principles of Dr. B.R. Ambedkar. He committed suicide in the year 2010 for personal reasons. Moving on to his major works, his first collection is Himada Heje, meaning Footprints in the Snow, was published in the year 1998. His second collection is Chitrada Bennu, meaning the reverse light of the portrait. It was published in the year 2006. This collection received accolades from the likes of U.R. Anandamurthy. You might already know U.R. Anandamurthy was an Indian contemporary writer and critic in the Kannada language. In 2016, his collected poetry was published under the title Mamsadangadiya Navilu, a peacock in a butcher's shop. The poem is translated from Kannada to English by Angur Betagari. The word untouchable is generally used by the Savarna society to denote the Dalits. Through the poem, Hanumanthaiah tries to give a counter narrative to the term untouchable. Now let's move into the poem. Untouchable. Yes, I am like electricity, not accessible to your cold touch. So, throughout the poem, he asserts his untouchability, but in a positive manner. The speaker asserts their untouchable status, comparing themselves to electricity. It implies that the speaker, despite being labeled as untouchable by society, possesses an inherent power and value like electricity that keeps them beyond the reach of those who might wish to harm or devalue them. The reference to the cold touch further emphasizes the emotional distance and lack of understanding or empathy from Savarna class. So അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അൺടച്ചബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല, ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അൺടച്ചബിൾ. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ എം ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഞാൻ വൈദ്യുതിയെ പോലെയാണ്. നിങ്ങളുടെ കോൾഡ് ടച്ച് കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അൺഎംപത്തറ്റിക് ടച്ച് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടച്ച് കൊണ്ട് എന്നെ തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. That will eventually harm yourself. Untouchable. Yes, I am like the depth of the ocean, not accessible to the touch of your searing eyes. So, in the next stanza, the speaker is likening themselves, meaning the community, Dalit community, to the depth of the ocean. This comparison conveys a sense of profound depth and mystery, suggesting that the speaker possesses qualities and depths that are beyond the understanding or reach of others. The ocean's depth is not accessible to the touch of your searing eyes, which implies that even the most intense scrutiny or judgment cannot penetrate the speaker's true essence. So their community has immense depth, and you cannot ടച്ച് ദം വിത്ത് യുവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഐസ്. നിങ്ങളുടെ കുറ്റം പറയാനെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നോട്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചൂഴ്ന്നെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ഒരു കടലിനെ പോലെ, ഒരു സമുദ്രത്തിനെ പോലെ അത്രയും ആഴവും വ്യാപ്തിയും നിഗൂഢതയും ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. Untouchable. Yes, I am the breast-sprouted land, a Sambogani, full of life who loves skin, forests and valleys. Rivers and mountains take birth in me. So here the speaker identifies themselves with the earth, specifically as a breast-sprouted land. So breast-sprouted land is a term which is rich with
imagery of fertility and nurturing. The reference to being a Sambhogini further emphasizes the speaker's role as a source of life and sustenance. This self description paints the speaker as an embodiment of the earth's natural abundance and beauty, with a capacity to give birth to forests, valleys, rivers, and mountains. Through this metaphor, the speaker conveys a deep connection to nature and a sense of being untouchable in the way that the earth's fundamental life giving properties are beyond the reach of societal prejudices or harm. So, in the first stanza, he was comparing the community to electricity. In the second stanza, he was comparing the community to ocean. And here he is comparing the community or himself to that of earth. So he considers himself as a fertile land. നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയാണ് തൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ബ്രസ്റ്റ് സ്പ്രൗട്ടഡ് ലാൻഡ് പോലെയാണ്, ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് പോലെയാണ്. He says he's fertile with the capacity to give birth to forests as valleys, rivers, and mountains. So this line reinforces the theme of untouchability as a symbol of empowerment. He says, even though you try to destroy us, life will sprout within us. ഞങ്ങളൊരു ഫേർട്ടൈൽ ലാൻഡ് പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ സവർണരായവർ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റ് വരും. ഞങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജീവന്റെ തുടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Untouchable, yes, I don't care for you faggots who indulge in your solipsistic scheme. Rather, I care for the monkey which jumps from tree to tree, with its young one clinging to its side. So here the poet criticizes Savarna or upper class community as selfish faggots. They have solipsistic schemes, meaning they are very much self centered. So he says, I don't care about you self centered Savarna class. Rather, I admire the selfless nature of mere monkeys who care for their younger ones. So he says there is purpose in caring for others rather than being self centered. So he says he doesn't care for self centered Savarna class, rather, he admires the monkeys who care for others. അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ബോധർ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണ് വളരെയധികം സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധേർഡ് അല്ല. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ ഭേദമാണ് ഒരു മൃഗമായ കുരങ്ങൻ. അതിനെയാണ് ഞാൻ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ, അത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യങ്ങർ വൺസിനെ, അതിൻ്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ അത് പരിപാലിക്കുന്നത്, കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്കതൊന്നും അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എന്താണ്, യുർ ഓൾ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ്. നിങ്ങൾ വളരെയധികം സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. Untouchable, yes, I do not fear the radiance of your eyes, which without tears and tomorrows have become a furnace for money and nuclear weapons. Rather, I fear the dog which eats your shit and guards your house. Fake eyes don't see dreams. So he says, the poet says that he is not afraid of the power, as it doesn't has any empathy or hope. Rather, he is afraid of the dogs which eat your shit and guard your house. ഞാൻ പറയാണ് സവർണ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ their eyes are fake and they don't see any dreams. There is no compassion in their eyes. They lack insight. So he says he's not afraid of the radiance of their eyes because it doesn't have tears in it, which meaning it doesn't have any empathy. ഒരു കരുണയില്ലാത്ത കണ്ണുകളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതിനോട് എനിക്ക് ഭയവും ഇല്ല. And your eyes has become a furnace of money and nuclear weapons. So you all care just about materialistic aspects, about money, about nuclear weapons. That is all you want, that is all you care about. And he says he's afraid of
the mere dogs that guard your house and eat your shit. അപ്പം നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഭയമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട് കാക്കുന്ന നായയെ എനിക്ക് ഭയമാണ്. കാരണം അത് അതിൻ്റെ യജമാനനോട് ലോയലാണ്. അപ്പം ഞാൻ കയറി വന്ന ചിലപ്പോൾ എന്നെ കടിച്ചെന്നിരിക്കും. സോ ആ നായ കാണിക്കുന്ന ലോയൽറ്റി പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനോട് ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ എന്താണ്? മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, സോളിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം, പണം, അതൊക്കെ മാത്രമാണുള്ളത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഓൾസോ കൺസിഡർ dogs or compare dogs to religious extremists who guard these savarnas and their interests and doesn't even hesitate to kill people in the name of religion or caste. അപ്പോൾ ഈ നായ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിലീജിയസ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. റിലീജിയസ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഹെസിറ്റൻറ്റ് ടു കിൽ പീപ്പിൾ. ആളുകളെയൊക്കെ മതം, ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ലാത്ത റിലീജിയസ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റിനോട് വേണമെങ്കിൽ ഈ നായകളെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ അവരെയാണ് എനിക്ക് ഭയം, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെയോ നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിനെയോ ഞാൻ ഭയക്കുന്നില്ല എന്ന് പോയിട്ട് പറയാണ്. Untouchable, yes, I eat cow and have become one, dancing in valleys, mountains, plains, firmly planting my foot on land. I left my tail to hit the rainbow. I go the rainy clouds and fling them over graveyards. So the speaker, having embraced the identity of a cow, symbolizes nourishment, life, and a connection to nature, contrasting sharply with the dehumanizing and materialistic aspects of upper class society. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, they care about materialistic aspects, whereas here he says he eats cow, he eats the meat of cow. അയാൾ പശുവിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബിക്കം എ കൗ, ഞാനൊരു പശുവിനെ പോലെ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പശു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ല കൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് സിംബലൈസസ് നറിഷ്മെൻറ്റ്, ലൈഫ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ ടു നേച്ചർ. ഇറ്റ് സേസ് ഐ എം വെരി മച്ച് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ നേച്ചർ. I am one with the nature. I enjoy the nature around me. I'm not into materialistic aspects just like you. നിങ്ങളെപ്പോലെ പണവും അധികാരവും ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ചിന്ത. എൻ്റെ ചിന്ത, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം, ഈ പ്രകൃതിയെ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രകൃതിയുമായി അടുത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഒരു പശുവിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ. ഐ എൻജോയ് മൈ നേച്ചർ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബിക്കം എ സിമ്പിൾ ഓഫ് നറിഷ്മെൻറ്റ്, ലൈഫ് and I have that connection to nature. So it emphasizes their assimilation with the cow and their nurturing, compassionate nature towards the marginalized and neglected. Untouchable, yes, I eat cow and have become one. I, with an udder in every strand of my body hair, roam around feeding milk to babies found in garbage dumps. So he says, yes, I am an untouchable and I eat cow meat. ഞാൻ പശുവിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബിക്കം വൺ ലൈക്ക് എ കൗ, ഞാനൊരു പശുവിനെ പോലെ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് അഡർ ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ബോഡി ഐ ഹാവ് ബീൻ നർച്ചറിങ് ബേബീസ് ഡംപ്ഡ് ഇൻ ഗാർബേജസ്. So he says, just like cow, I also have udder, but throughout my body. പശു എങ്ങനെയാണോ പാല് ചുരത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഇപ്പം അഡേഴ്സാണ്, വീടുകളാണ്. ആൻഡ് ഐ ആം നർച്ചറിങ് ബേബീസ് ദാറ്റ് ആർ ഡംപ്ഡ് ഇൻ ഗാർബേജസ്. ആർക്കും വേണ്ടാതെ എറിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഐ ആം എ കൗ ഹൂ nurture marginalized communities. I have been feeding them with my love. So he's empathetic towards a society, not like Savarnas who doesn't care for others and hold their solipstic idea. പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സവർണരെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്ട്രഗിൾസ് he do care for others. He have that empathetic attitude to others. Untouchable, yes, I became cow by eating it, but I will not eat your fodder to become human like you. I can't eat humans. So he says, yes, I am untouchable, I eat cow, and I have become like a cow, but I will not eat your fodder. So the refusal to eat fodder or conform to societal expectation is the declaration of independence and a rejection to the labels imposed by others. So he asserts that I may be untouchable, but I'll never be a
സ്ലേവ് ടു യു. ഞാൻ അൺടച്ചബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അടിമയായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ അടിമയായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. സോ ദർ ഇസ് he's rejecting all the labels that has been imposed on him and his community. Looking into the themes, oppression and societal injustice is a major theme. You can see caste discrimination is a major theme, and most importantly, resistance. There is resistance throughout this poem. He is resisting the labels that has been imposed upon him and his community. To conclude, poem revolves around the experiences of being untouchable. There is a strong sense of defiance and resistance against societal norms and expectations. The speaker refuses to conform to the roles and labels imposed upon them, asserting their identity and autonomy in the face of oppression. The speaker challenges the dominant power structures and ideologies that perpetuate oppression and injustice. Despite their own struggles, the speaker demonstrates empathy and compassion towards others, particularly marginalized beings such as animals and neglected infants. This theme underscores the speaker's humanity and moral integrity in the face of adversity. So, throughout the poem, he is saying that he is untouchable, meaning you can't touch me because I'm like electricity, I am like ocean, I'm like the fertile land where life sprouts. So, he basically says, you may have power, upper class may have power, but you are all self centered. And even though I am an untouchable, I have that empathy towards others, towards the community, towards the society. So I am more powerful. That's why he says, you can't ടച്ച് മീ, നിനക്ക് എന്നെ തൊടാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ആ രീതിയിലാണ് അൺടച്ചബിൾ എന്നുള്ള വേർഡിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഹി ഈസ് ഗിവിംഗ് കൗണ്ടർ നറേറ്റീവ് ടു ദ ടേം untouchable. I hope you understood the poem. Thank you so much for listening. Have a nice day.